Hello student, this is the fourth lecture of oscillation. In this fourth lecture, today we'll obtain the expressions for displacement, velocity and acceleration if the particle starts from mean position and if the particle starts from extreme position. Before that, we will see two particular cases of displacement here. In the previous lecture, we have already seen that the general expressions for acceleration small a ni represent करतो a equals to minus omega square into x. Negative sign shows that acceleration and displacement are oppositely directed. Velocity v equals to plus minus omega under root a square minus x square. Here a represent acceleration, capital A represent the amplitude of a system, and the displacement x equals to a sine of omega t plus phi. हे तीन जनरल एक्सप्रेशन्स आपण याआधी बघितलेले आहेत आणि आज आपल्याला दोन स्पेशल केस काढायचे, पर्टिक्युलर केसेस अबाउट डिस्प्लेसमेंट, and these two particular cases we'll see here. Two cases about displacement. Case 1, if the particle starts from mean position. So here at mean position x equals to 0, t equals to 0, instant t equals to 0. आता इथे आपण बघितलेलं आहे की this is the path of a linear SHL. This is the mean position, that is equilibrium position of a particle performing simple harmonic motion, and P and Q are the extreme position. When the particle is moving at right side, then the maximum displacement covered by the particle from its mean position, it is represented by plus a here, and this is minus a here at left side. So here O is the mean position and P and Q are the extreme position. If the particle starts from mean position, x equals to 0, at mean position there is no displacement, x equals to 0, t equals to 0. So we know that the general expression for displacement x equals to a sine of omega t plus phi. आपल्याला इथे दोन पर्टिक्युलर केसेस काढायचे. केस 1 मध्ये आपल्याला कन्सिडर करायचं आहे की इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोझिशन, x should be equals to 0 here and t equals to 0. Now put these two values in general equation. General equation becomes now x 0 आहे, 0 ठेवला इथे, a sine of omega t, t 0 आहे, omega t 0 plus phi. So here this becomes 0 by a equals to sine phi will फक्त sine 0 0. So here 0 by anything sine phi हा 0 बनेल, 0 by a 0 होईल. So here phi equals to हा जो फेज आहे या डिस्प्लेसमेंटच्या इक्वेशन मध्ये phi ला आपण तो कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन होता ज्याला आपण फेज अँगल, or it is also called as the epoch of SHL or initial phase. That initial phase phi becomes here sine 0 0 or
this phi becomes pi. Means sine 0, 0, sine any pi 0. So we put here phi equals to 0 or phi equals to pi. So equation 1 becomes, at mean position the displacement x becomes, means equation 1 becomes here x equals to a sine of phi ची व्हॅल्यू आपल्याला 0 ठेवायची आहे किंवा पाय ठेवायची आहे, तर हा बनेल आता साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 0 मीन्स ए साइन ओमेगा टी बनेल इथे. साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 0 मीन्स x equals to a sine of omega t. Here we take plus minus. Positive sign indicates that the particle is towards the right side and the particle is moving at left side. Negative sign is here. So here we take positive negative sign. X equals to a sine omega t. This is the first case of oscillation and this is known as the expression for displacement of a particle if the particle starts from mean position. And here there is a second case, case 2. Here in this second case we have to consider here if the particle starts from extreme position, and if the particle starts from extreme position, in this figure Q, this P, it represents extreme position. So at extreme position we put x equals to plus minus a and t equals to 0. X equals to plus a when the particle is moving from O to Q, right side, and if the particle is moving from O to P at left side, then it is minus a. So we put here x equals to plus minus a, t equals to 0. So equation 1 becomes, आता या दोन व्हॅल्यूज पुट करून आपल्याला परत phi काढायचा आहे, तो फेज अँगल. So here equation 1 becomes here x ला आपल्याला प्लस मायनस a ठेवायचं आहे. So here x ला a ठेवू, a equals to a sine of omega t means 0 plus phi. So here a by a equals to sine 0 sine phi plus sine phi. So a by a equals to sine phi here it becomes 1. So sine phi equals to 1. So here phi equals to, एक तर अपन तो phi अपन इथे pi by 2 sine 91 or this phi becomes 3 pi by 2, that is 270 degree. This is minus 1. So here phi equals to pi by 2 or phi equals to 3 pi by 2. So the expression for displacement if the particles start from extreme position, this displacement becomes now, या phi ची काढलेली व्हॅल्यू pi by 2 or 3 pi by 2 ही आपण इक्वेशन 1 मध्ये पुट करू. So the displacement x at the extreme position हे बनेल आता x equals to a sine of omega t plus phi, sine of omega t plus phi ची व्हॅल्यू एक तर आपल्याला pi by 2 घ्यायची आहे or this equation becomes x equals to a sine of omega t plus 3 pi by 2. So here in mathematics you know this formula,
sine of n pi by 2 plus minus theta equals to plus minus cos theta. This is the formula in trigonometry. You know very well. Sine of n pi upon 2 plus minus theta equals to plus minus cos theta. N is the integer here. So, we put this formula here. X equals to a sine of omega t plus pi by 2. ओमेगा टी च्या केस मध्ये इथे काय आलेला आहे थीटा. थीटा च्या ठिकाणी इथे ओमेगा टी आहे, फक्त इतकंच फरक आहे. म्हणजे आपण याला काय पुट करू शकतो. देअरफॉर x इक्वल्स टू या फॉर्म्युलानुसार a cos ओमेगा टी. फक्त इथे साइन काय आहे प्लस मायनस. का? कारण आपण फेज काय घेतला आयदर पाय बाय 2 और 3 पाय बाय 2. सो हियर x equals to plus minus a cos omega t, cos of omega t. This is the expression of displacement of a particle if the particle starts from extreme position. So here there are two particular cases of displacement here. First case is if the particle starts from mean position, then the displacement becomes x equals to plus minus a sine of omega t. And if in case 2 the particle starts from extreme position, then the displacement x equals to plus minus a cos of omega t. These two equations are important also for the graphical representation of SHM and the numerical purpose also. Now again we have to obtain here the maximum and minimum values of displacement, velocity and acceleration. In the previous lecture we have already seen the general expressions. From that general expressions, here we have to obtain the maximum and minimum values of. First we see here the maximum and minimum value of displacement. So here first we know that the general expression for displacement of a particle performing simple harmonic motion. The displacement x equals to a sine of omega t plus phi, where a is the amplitude of SHM. So here if the particle is at mean position, तर आपण mean position ला इथे हा जो फेज आहे आताच बघितलेल्या केसेस मध्ये, तर at mean position omega t plus phi, this becomes here 0 or pi. So at mean position the above equation x becomes a sine 0 or sine pi, 0 will. So x equals to a into 0 here. So this x equals to 0 here. So at mean position the displacement x is minimum, that is 0. तर mean position ला displacement x ची व्हॅल्यू जर काढली आपण तर ती 0 बनणार. आणि हीच जर आपण एक्स्ट्रीम पोझिशन ला बघितली, if the particle is at extreme position, so at extreme position this phase omega t plus phi phase angle
equals to, it is pi by 2 or 3 pi by 2. So here the above equation, this general expression x displacementचं हे बनेल x equals to a sin of, याला आपण pi by 2 sin pi by 2 sin 90 1 होईल. सो x equals to a बनणार और ओमेगा टी प्लस फायच्या ठिकाणी जर तुम्ही 3 पाय बाय 2 ठेवलं तर इथे x equals to a sin of 3 pi by 2 or this also becomes x equals to a sin of 3 pi by 2 and sin of 3 pi by 2 minus 1 will, so this becomes minus a. So here we put plus minus a. So the displacement is maximum at extreme position. याला आपण x suffix ला mean लिहितो, means this is the minimum value of displacement at mean position. mean position ला त्या पार्टिकलचं displacement हे 0 असणार म्हणजे मिनिमम असणार आणि एक्स्ट्रीम पोझिशन ला ते मॅक्सिमम असणार, याचा अर्थ ते प्लस मायनस a असणार. परत पॉझिटिव्ह साइड म्हणजे तो पार्टिकल मूव्ह होऊन राहिलेला आहे राइट साइडला and negative sign indicates that this particle is moving at left side. Okay, now this maximum and minimum value, this is for the displacement. Now we'll see here the maximum and minimum values of velocity. So maximum and minimum values of velocity. याच्याकरता आपल्याला velocityचा जनरल फॉर्म्युला लिहावा लागेल. The general expression for velocity of a particle performing simple harmonic motion. So velocity v equals to plus minus omega under root a square minus x square. This is the general expressions for the velocity v. So here परत आपण इथे maximum आणि minimum value काढू. So if the particle is at mean position, so at mean position here x equals to 0. So here above equation becomes v equals to plus minus omega under a square minus 0 square 0. So here v equals to plus minus omega into a. So the velocity at mean position becomes v equals to plus minus omega into a or v equals to plus minus a into omega. असंही आपल्याला त्याला लिहिता येईल. Means at mean position the velocity becomes maximum value here. So at the mean position, if the particle is at the mean position, the velocity of a particle performing simple harmonic motion, it becomes maximum. And in second case, if the particle is at extreme position, if the particle is at extreme position, then x equals to plus minus a. So here the velocity v becomes v equals to plus minus omega under root a square minus x square म्हणजे इथे आपल्याला a square ठेवता येईल. So velocity v equals to plus minus omega into 0. So here the velocity v becomes 0, that is minimum at extreme position. So now here आपण displacement बघितलं तर displacement हे mean position ला 0 आलेला आहे, तर extreme position ला ते plus minus a आलेला आहे. तेच
इफ आपण मॅक्सिमम अँड मिनिमम व्हॅल्यू इन केस ऑफ व्हेलॉसिटी बघितला तर व्हेलॉसिटी ही मीन पोझिशनला मॅक्सिमम आलेली आहे, ती म्हणजे प्लस मायनस ओमेगा इंटू ए, आणि एक्स्ट्रीम पोझिशनला ती व्हेलॉसिटी 0 बनते आहे. तर आता आपल्याला तिसरं म्हणजे आपल्याला आपण डिस्प्लेसमेंट बघितलं, व्हेलॉसिटीच्या बघितल्या, तसंच आता आपल्याला काय बघायचं आहे, मॅक्सिमम व्हॅल्यू, मॅक्सिमम अँड मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ acceleration. So the maximum and minimum value of acceleration if the particle is at mean position and if the particle at extreme position. So first we see if the particle is at mean position and if the particle is at extreme position. So here we take the magnitude of acceleration here. The magnitude of acceleration of a particle performing simple harmonic motion. काल आपण जनरल फॉर्म्युला काढला, त्याच्यामध्ये बघितलेला आहे, त्याचं मॅग्निट्यूड घेऊ आपण. a इक्वल्स टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर इंटू एक्स होता फॉर्म्युला, त्याचं मॅग्निट्यूड बनेल a इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेअर इंटू एक्स. बट हियर if the particle is at mean position, बघूया आपण acceleration काय मिळतं. If the particle is at mean position, then x equals to 0 put करावं लागेल आपल्याला. So the acceleration a at mean position, omega square into x, omega square into 0, so it becomes 0. So at extreme position, the acceleration a becomes 0, that is minimum. म्हणजे आपण बघतोय बघा की ऍक्सिलरेशन हे मीन पोझिशनला 0 मिळत आहे, तर ते एक्स्ट्रीम पोझिशनला हे मॅक्सिमम मिळेल. इफ द पार्टिकल इज ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन, if the particle is at extreme position, then x equals to plus minus a. So here the acceleration a becomes at extreme position omega square plus minus x च्या ठिकाणी आपल्याला प्लस मायनस a पुट करायचं आहे, तर ओमेगा स्क्वेअर प्लस मायनस ओमेगा स्क्वेअर इंटू a. So here at the extreme position, the acceleration becomes maximum, that is plus minus omega square into a. Omega square into a. So from these equations, here we will see the expressions for acceleration, velocity and displacement, maximum and minimum value. तर आपल्याला कुठे ते मॅक्सिमम मिळत आहे, कुठे मिनिमम मिळत आहे, मीन पोझिशनला आणि एक्स्ट्रीम पोझिशनला हे बघायचं होतं. आपण तीनही डेरिव्हेशन स्टडी केलेले आहे इथे. तर याच्या नंतरच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या डेफिनेशन शिकायचे आहेत. त्या म्हणजे कुठल्या व्हॉट इज ॲम्प्लिट्यूड ऑफ एसएचएम. ॲम्प्लिट्यूड काय असतं, ॲम्प्लिट्यूड कॅपिटल ए ने दाखवतो. त्याच्यानंतर आपल्याला टाइम पिरियड, ज्याला पिरियड ऑफ एसएचएम म्हणूया आपण, कॅपिटल टी ने डिनोट करतो. त्यानंतर आपल्याला व्हॉट इज फ्रिक्वेन्सी ऑफ एसएचएम. फ्रिक्वेन्सी काय असते ती स्मॉल एन ने आपण दाखवतो. देन व्हॉट डू यू मीन बाय द फेज ऑफ एसएचएम and what do you mean by the epoch of SHM? That is also called as the initial phase or phase constant. तर या सगळ्या डेफिनेशन्स आपल्याला नेक्स्ट लेक्चरला बघायचे आहे आणि त्याचे एक्झाम्पल्स, त्यांचं डेरिव्हेशन, हिअर द रिलेशन बिटवीन टाइम पिरियड अँड फ्रिक्वेन्सी हे पण आपल्याला बघायचं आहे.
So in the next lecture, we'll see details about amplitude, time period, frequency, phase, epoch of etc. So thank you very much.